ஒரு லைவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே படுற பாடு இருக்கே, அந்த பாடு பெரும் பாடு. கோழி கொடுத்தா அவ்வளோதான், இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ. ஓ இன்னும் அந்த சவுண்டு வரக்கூடாதுயா, அந்த சவுண்டு வரக்கூடாது ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னடா இது இன்னைக்குன்னு பார்த்து இத்தனை இது கிடக்கு. சோசர் பண்றாங்க. ஆனா நல்லது வந்துருச்சு. வர நான் பேசும்போது இந்த சவுண்டு வருது, இந்த சவுண்ட் நான் எப்படி எடுக்க? ஓகே நம்ம போவோம் பேசாம. வரண்டாடே வான்மீன் ரெஸ்டாரண்ட், விண்மீன் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கலாம்ல, ஏன் வான்மீன் ரெஸ்டாரண்ட்? ஐயோ இதை மாத்தாம விட்டேன். இதை நான் மாத்தாம அப்படியே பாம்பாடுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். நெட்டு வருது, ஏன் சுத்துது? ஒரு நிமிஷம், ஒரே ஒருத்தர் இதை மட்டும் மாற்றி பார்க்குறேன். ஒரு 15 ஒரு 14. ஓகே 14 வச்சிருக்கேன். இந்த சவுண்ட் இன்னும் வருதா பார்ப்போம். 14 வச்சிருக்கேன். இந்த சவுண்ட் இன்னும் வருமா? இந்த சவுண்ட் இன்னும் வருதா? My meals have to have lots and lots of sugar. No, வருதே. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like Wanman Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere. Will that be all? What do you... Giving the people what they want is the... If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, I would have... Whoa, there seems to be a... Then we'll leave it to you, Chef. Sure. But let me say this first. Special requests are... Of course, we aren't going to demand prices. Is it just Paimon? Or our Still... Surely there must be a little room... You folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll... Thanks. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. மறுபடியும் அந்த சத்தம் வருதான்னு பார்ப்போமா? அட்வான்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடையாது, ஃபில்டர்ஸும் கிடையாது. ப்ராப்பர்ட்டிஸை போய் பார்ப்போமா? டிவைஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் அது எதுக்குன்னே தெரில, செக் பண்ணிட்டேன். ஓகே வருதுப்பா. ஓகே நான் இந்த லைவில் வந்து பேச முடியாது என்னால். இதை பழையபடி 16லே வச்சுக்கிறேன். 16லே வச்சுட்டு என்னது இது ரைட்டு பேலன்ஸ் வந்துட்டு நல்லது. வால்யூம் இத்தனை சோர்ஸ் இன்ஆக்டிவாக வேறு இருக்கா? சரி ஓகே
இந்த சோர்ஸில் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 சோர்ஸ் தான் அது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், பார்த்துக்கலாம். ஒரே நிமிஷம். அடை இங்கே வாடா அடை. எனக்கு ரொம்ப நாளும் உன் மேலே ஒரு சந்தேகம்டா. சிஸ்டம் ஆடியோ ஒன்று இருக்குல்ல, அதை செக் பண்ணணும் முதல்ல. பத்து இருக்கு. ஓகே, இதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த சவுண்டு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இஸ் இட்? ஆமாம், அந்த சவுண்டு இப்போ வரலல்ல. இவ்வளோதானா? இது ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தா நான் போயிருப்பேனேடா லைவ் பண்ண. I thought it was just, but this doesn't feel right somehow. Whatever. So where do you want to go next? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea. The hustle and bustle. அரே பைமான், நீ எந்நேரம் வந்தானே ஓ மூஞ்சில தான் முழிச்ச. என்ன கேம் அப்படியே நிக்குது? அடே ஏன்டா, என்னடா ஆச்சு உனக்கு? வர வர ரொம்ப பண்ணுதுங்க இது. 60 மீட்டர் தானே இப்படி சுற்றி போகணுமா? அப்படியே முடியாது. இதுக்கு மேலே வேற ஏற மாட்டான். 24 GB கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த மாதிரி ஏற மாட்டாளா இவ? இது கீழ் வழியாவே போயிருக்கலாமேன்னு கேட்பீங்க நீங்க. ஓடு. 1 இன்ச்சு முன்ன பின்ன இருந்தா என்னடா, போக வேண்டியது தான்டா. இந்த லீவ்ல நீ முத பாக்குறியாமா பைமான்? Paimon is kind of a traveler's This place is Levi's commercial. Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their fishery supplies and daily necessities, which thanks to the immense throughput capacity of the war. Yeah. Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom nom. Then Lire Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious. Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Yeah, ஆமாங்க. அது எதுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் டவுட் ஆச்சு. அந்த ஹேங்கர் இருந்துச்சுல ஒன்று, அது எதுக்கு இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் டவுட்டு. இன்னைக்கு தான் தெரிய போகுது. ஒரு வேளை ஜெய்டு சாம்பரே ரிட்டர்ன் வரப்போகுது தான் என்ன? இதோ இந்த ஹூக்கு தான். வந்துட்டேன். இவ்வளோ பெரிய ஹூக் எதுக்குமா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. நல்லது. Commodore Hook? Is this my brother? Always sends me a real Commodore Hook. Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Okay. அந்த வால்யூம் வருதான் செய்யுது எப்ப இருந்தாலும். Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow, you think Fatui fun, but suddenly it doesn't seem so strange that but my favorite has to be Mr. Cyclops. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Hey! மீன் விற்கிறாங்களா? நான் அத மாதிரி பார்த்ததே இல்லையே. ஓடாதடா டேய், வெயிட் பண்றா. தெரிஞ்சதுனா மீனல இங்கே வாங்கிருப்பானே. இது கஷ்டப்பட்டு தண்ணிக்குள்ள ஊத்திலாம் புடிச்சானே. Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around. He's just a curious kid. No need. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, sir? Maybe 200 times your size. There are legends in my home. I told my brother about it, and he went. A few days later,
He returned with the Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Hey, கரெக்ட் Mr. தான். Nice Guy, let's go over there to see the boats. நீ ஒருத்தன் தானே என் பேரை கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த யூசர் நேம் வந்து நைஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். எஸ்ஜிஎஸ் நைஸ் ஏதோ எஸ்ஜிஎஸ் நைஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன். ஃப்ரெண்டா யார் இது? ஆமாங்க, இது யாருன்னு எனக்கு தெரிலங்க. ஐஎம் ஃப்ரம் லேண்ட் தமிழ்னு போட்டிருக்கீங்க. தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் கமெண்ட் செய்யவும். பிகாஸ் ஏன்னா 45 பேர் தான் ஃப்ரெண்டை வேறு வச்சுக்க முடியும்னு சொல்லுது. ஆல்ரெடி 2 பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்து தமிழ் ஆளுங்களாக பார்த்து ஆட் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவோடு இருக்கிறேன். ஏன்னா நான் கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைலில் பண்ண தப்பை இங்கே பண்ண விரும்பலை. என்ன கோஆப் மோடு இருக்கு. நல்லது. எங்கடா போன? What's wrong, Tooser? Are you tired? என்னடாச்சு? I miss my brother. கம்ப்ளைண்ட் போடுறா. What? But we were up for such a short time that it doesn't count. அவன் பிரதர் வேறு யாரும் இல்லை, அந்த சைல்டு தான். Take me to see my brother. I don't want to play anymore. ஸோ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபோட்டோ காட்டுறேன் பண்ணுங்களேன். நம்மளை போட்டு ஒரு காலத்தில் வந்து நம்மளை போட்டு புறத்தை எடுத்தாப்புல. ஸோ சைல்டு வேறு யாரும் இல்லை, இவன் தான். எங்கடா இருக்க நீ? இவன் தான் அந்த சைல்டு. சரி, இந்த சைல்டு தான் அவன். டட்டாக்லியா. ஐயோ, டட்டாக்லியா சைல்டு அவன் முழு பேர். என்னடா பேர் இதெல்லாம்? இது வரண்டாடி சார். இவருக்கு அதுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது? இவன் இங்கே வர சொல்கிறாங்க. போவோம். இங்கே ஃபட்டூயி வேறு நிறையா இருப்பானுங்களே. ஃபட்டூயே ட்ரெஸ்ஸோடாரா? ஃபட்டூயி தான். வரம் படை டக்குனு கீழே இது வந்து ஸ்டெமினா இது போயிடுச்சுன்னா வேலை சோழி சொல்லலை. ஃபட்டூயி இது ட்ரெஸ்ஸோட ஆர்டர் இருக்கிறான். ஃபட்டூயி மாதிரி தெரிலானா என்ன? பையனோட முந்திட்டு வருது. ஆஹா, அவனுக்கு மட்டும் தான் கண்ணு தெரியும் நினைச்சியாமா? ட்ரெஸ்ஸோட ஆர்டர் இருக்கிறாங்க. Oh, you got lip. Making us. If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you ain't welcome. Oh, what a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance. For I am... Brother! Narachi. You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. Yes, of course, for I am the greatest toy salesman in Snezhnaya. So cool. You playing games? இப்போ வந்து ஃபட்டூயில் இருக்கனால தம்பியை வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன பையன்ல, அதனால இதுக்குள்ள இவங்களுக்குள்ள வந்து சேர்த்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் முன்னாடி வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிறாப்புல. So will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 mora. 6 லட்சம் மோராவா? Toys and wow, is that what it's gonna cost? 6 லட்சம் மோராக்கு நான் எங்கடா போவேன்? எங்கட இருக்கிறதே எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. அதெல்லாம் நான் பார்த்ததில்லை. பாப்போம், இப்போ போயிட்டு பார்ப்போம். I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora. Yeah, no. Sorry, sales boy. Or were you always cruising for a bruising? All right then. I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarder. Would you listen to yourself? You think we'd... Well then, why don't you put me to the test, dear scene? Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But if you think you're up to snuff,
Why don't you have a crack at it on our behalf? Come on. If we can't do it, do you really think this... செட்டிங் எதாவது மாறி An இருக்கா initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been a... The loot's on the opposite cliff. We're gonna Okay. hang back here and watch the show. Huh. No இவங்க எதாவது பண்ண problem. போறானுங்க. Don't blink though. ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் ஆகணுமா? என்ன சைல்டுக்குள்ள போறாங்க? போய் பாப்போம். சைல்டு ஏன்டா அனுப்பி வைக்கிறீங்கோ? வரண்டாடி வந்துட்டேன். அடே மேலே ஏறுறான். இங்கேருந்து நான் எப்படி போவேன்? சரி ஓகே, நம்மகிட்ட தான் ஸ்டாமினா இருக்குல்ல, ஏறிடலாம். ஒரே ஏறுதான். 40 செகண்ட் இருக்குது. ஓகே, இப்போலேருந்து 40 செகண்ட் இருக்குது. 20 மீட்டர் ஏதாச்சும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். எதுக்கு நீ கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கா? 5 பிரிமோ தானா? சரி 5 பிரிமோ கிடச்சிச்சா? இங்கே பாரு, நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு ஓடி வந்தா அவன் ஓடி வந்த மாதிரி பில்டப் பண்ணுறான். Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Brother, what do we do? This fellow isn't nor... Please, hold on a moment, sir. We need to ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ் தான். He ain't here for an initiation. He just wanted to show off. Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, அவனுக்கு விஷன் ஹோல்டர்ரா. I know. அவங்ககிட்ட இது Surely விஷன் he இருக்குது. wouldn't come here all dressed up like that if he was only after us. Unless... maybe... Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. I remember that the boss got us 600,000 more alone from that Snezhnayan bank. so this guy must be the debt collector. And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak... ஆட Makes பாவிடே. sense. Owing money is... This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. So, Mr. Salesman. Oh, I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure... No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little... But we fully understand the situation with the... I see. புரிஞ்சுக்கிட்டாப்ல. Well then, சரி ஓகே, it's been a நல்லது. pleasure doing business. Yes. That's my brother for you. Toy sellers are... Ah, Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits of Hey now, keep your voice down. Can't you see? clients. Well, anyway, the Motherland has dispatched a new batch... Do I have to? I must apologize for troubling you, Master Child, but they are already... Every new batch of recruits must be Okay, link to baptized by the pass later, Tsaritsas' நடந்திருக்கு. will. At present, Master Child, you are the only harbinger... Well, அடே ஒரு alright then, I'll அட்வென்ச்சர் go. கேம்னு சொல்லிட்டு Do you have குப்பை to keep பொருட்கள் வந்து working? சண்டை போடுற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எங்களே வித்தீங்கடா. ஆனா Yes, too, sir. We have a group of new toy sellers fresh and... Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. I'm afraid you're still too young to, sir. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? அட பாவி, அதை சொல்லலை. குப்பை பொருட்கள் வந்து சண்டை போடுற வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம தான். GTA 5ல எப்படி கார் ஓட்ட விட்டுருவாங்க, முக்கால்வாசி மிஷின் கார் ஓட்டுறதா தான் I இருக்கும். really do have to go now, too, sir. டிரைவர் வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி See you இதுல around, all right? ஒரு வேலைக்காரனா வச்சிருக்க மாதிரில இருக்கு. Child பரவாயில்ல, really dotes on his இருந்தாலும் கேம் நல்லா brother. இருக்குல்ல, விளையாடுவோம். Now he's gotta catch him again. Must be a really tough ரைடன் job. ஸ்போகன் Yeah, ஒன்று you're எடுக்கிறதுக்காக தான் right. He இத்தனை hasn't done போராட்டமெல்லாம். himself. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Maybe, but he has good intent. Wait, where's Tooser? அட பாவி டேய், இங்க ஒரு கோர்ல பீஸ் இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். We were too... Did he sneak off to follow his brother? Either way, let's head over there. எனக்கு டவுட்டுங்க, இப்போ ஒரு டவுட்டோட கிளியர் பண்ணிக்கிறோம். அது எப்படி போகணும் தெரியல, கரெக்டாக அடிச்சது தானே. அதில் இருக்குமா என்ன? ரைடன் சாங்கன் வாமா, டீடைல்ஸ் ஓ
எத்தனை லெவலப் பண்ணுற இது அசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லலையே. பிரச்சனை என்ன பண்ணுறது சீட்டு நல்லது முழுமையா. ஆமாங்க ரொசாரி. ஆமாம் ரொசாரியா ஃபோர்ஸாக இருக்குது. எனக்கு இன்னொரு ஆள் யார் தெரிஞ்சாகணும். பெனட்டு 4 ஸ்டார் தானா? ஓகே ஃபிசில் 4 ஸ்டாரா? என்ன வெப்பன் இவளுக்கு? பவு. இந்த பவுவெல்லாம் ஏன்டா வைக்கிறீங்க? இருந்தாலும் யூஸ் ஆகும், கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு 3 கேரக்டர். இன்ச்சு 4 ஸ்டார் கேரக்டரா? அடப்பா விடை உண்மையாவா? எனக்கு நிங்கோவாங் மட்டும் என்ன எனக்கு வேணுமே, நிங்கோவாங் கிடைக்க மாட்டேங்குதே. ஸோ இவன் கூட வந்துட்டான், ஜாங்கியூன் கூட எனக்கு கிடச்சிச்சு, நிங்கோவாங் மட்டும் கிடைக்கவில்லை. பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கும். ஸோ காலையில் பார்த்தா ஆனால் எத்தனை வேணும்னு கேட்காம விட்டேன். பாலுக்கு வந்துட்டு அசைன் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை டோட்டலாக எவ்வளோ பழம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க மறந்துட்டேன். நல்லது. 100 மீட்டரா? தெரியும், நான் பாட்டுக்கு இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கேன். அடை இதெல்லாம் ஓகே, இப்படி தான் போய் ஆகணும், வர வழி இல்லை. ஏன்னா அங்கே டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் எதுவும் இல்லை. ஸோ போர்ட்டபிள் டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட் வந்து அங்கே ஒன்று வைக்கணும். கண்டுபிடித்து சாமகரல். அடுத்து யோமியாக்கு யூஸ் ஆகிறவனே வாடாடே. யோமியா அசஞ்சனி அதான் வெயிட்டாக இருக்குல்ல, தூக்கிட்டு போக முடியல, அது கீழே போட்டு போக வேண்டியது தானே. வேலை போயிட்டாயா? அடே அடே. ஓகே, இந்த மெண்டல் எப்படி தான் அடிக்கணும். ஏய் இப்படி அடிக்காது, ஏன்னா அவன் மேலே படவே மாட்டேங்குது, தலையிலேயே அடி. ஏன் இவன் அடிங்கடா, ஏன்டா நம்ம கரெக்டாக உயரமாக இருக்குது அவங்கள மாதிரியே. அடப்பாது டிவைனிங் ஸ்க்ரோலு. சரி விடு, கிராஃப்ட் பண்ணிப்போம். அடி பின்னாடி ஒரு கேரக்டர் வந்துச்சே, சாமக்கரோல் உங்கள் தலைவன் ஒருத்தன் வந்தான், மிஸ்டர் ஸ்லைமு குட்டி. ஸோ ஸ்லைமெலாம் என்ன நான் அடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ டென்ட்ரோ பவர் எனக்கு ஒன்று வேணுங்க. டென்ட்ரோ பவரில் என்ன அட்டாக் வாங்கும்போது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது தெரியுமா? ஏன்னா இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து டென்ட்ரோ எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செடி, இந்த செடி கொடியில் ஈஸியாக பற்றிக்குள்ள டென்ட்ரோவும் இது பயிரவும் போட்டால் சூப்பராக வேலை செய்யுது. யாருக்கிட்ட அடிப்பாய் அடிச்சாண்டா? அடை யார் மேலே கை வச்சேன்? டீ போடுறோம் நாம. விடும் அடை நானே இப்போ உத்தர வாங்குறீங்க, எடுத்து போயிட்டியா? சரி ஓகே போய் தொலை. என்னடா கொடுத்துருக்கீங்க? சும்மா ரோட். ஓகே, டேமேஜ்டு மாஸ்க் இதையா கேட்டேனா? எப்போ செயின்டு மாஸ்க் ஒருத்தனாச்சும் கொடுத்தானே, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவங்களை அடித்து எடுத்து வச்சு போ, தேவைப்படும் அங்கே அங்கே. Fate is upon you. Don't blink. என்ன ஒட்டுக்க செத்துட்டானுங்க. இறங்கி விடும்.
easy on black rose on black crystal on ஃபர்ஸ்ட் அடி 300 போகுது, செகண்ட் அடி 1600. ஐயோ, ஸோ அது வாங்கின டேமேஜ். இதுவே நார்மலாக ஒரு எனிமி அடித்தா விழுகிற டேமேஜ் இல்லை அது. அடே அதுக்குள்ள நீ எப்படா இங்கேயே ஓடி வந்த? முடிஞ்சு சோலி முடிஞ்சது. பட்டு வைக்கிட்டே கூட்டு வந்தான் நினைக்கிறேன் நம்மளை. இறங்கிடும், பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காப்ல பட்டு. From this day forward, you will honor the oaths you have made to Her Majesty the Tsaritsa, and you shall sweep through this land like the icy winds of the furthest north. Her Majesty expects of you loyalty, ruthlessness, and meticulousness. For the trials that we face are harsh, and our enemies are like kites who shall become redoubtable foes of Mr. Cyclops in the marketplaces of Liyue. Kites are really fun too. Okay. This is, of course, an analogy. இந்த மாதிரி கூட பிறந்த ஜென்மத்தை வச்சிட்டு நான் என்ன பண்றது? Here in Liyue, a refusal shall be considered a betrayal, and the price for betrayal is to be dishonored. Whoa, that's really strict. அட பாவி டேய். கொஞ்சமாச்சு கம்முன்னு இருங்கடா. Seeking to please everyone pleases no one at all. Forget it. Perhaps a hands-on training. Okay, man. Gunda வந்து கிரையோ குண்டன் தான். After all, hey. Did he just say that we're doing a harbinger wants to spar with us personally? I can't believe it. Am I hearing a hint of Not at all, sir. That's the spirit. Now come at me. அடே கை காலத்து சும்மா இருக்க மாட்டீங்களாடா? இறங்கி விடும். No time to lose. Steady as stone. Let me scry. With sword from shadow. Speed of light. எங்கட கரையோ கராட்டு இல்லடா. இறங்கி விடும். Fire hazard. ஏய் குண்டா, முதல்ல ஒண்ணு தான்டா பண்ணணும். அடே வெயிட் பண்ணுடா. அந்த மெண்டல் வேற கொஞ்சம் கம்முன்னு இருக்கணுமே. இல்லை லெவல் 81 வேற இருக்காங்க எல்லாமே இல்லையா? கொஞ்சம் கம்முன்னு இருறா. அவ்வளோதானே முடிச்சுடாடி குண்டாடி. ஒன்று முடித்தா போதும் எனக்கு. நல்லது, அடுத்து முடிக்கணும். Written in the stars. Hey! Let's end this quickly. வெயிட் பண்ணுப்பா டேய். You need to hurry up. நீ அப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இரு, நான் வந்துடுறேன். இறங்கி விடும். செக்கியோட ஈ போட்டு பாப்போம். என்ன செத்துட்டான் அவன்? ஓகே, இவன் ஒருத்தன் தான். இந்த மெண்டல் தான் எப்படி முடிக்க போறேன்னு தெரில. சொல்லல, கொஞ்சமாச்சும் மனசாட்சியோட இருறா. இவனுங்களே இருந்திருப்பாங்க, தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு கிரையோ கரெக்ட் எடுத்துருந்துருப்பேன்ல. கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப அமைதியா இருறா. ரொம்ப படுத்துறாயா அவன். வெளியே போயிட்டு
அப்புறமா வந்து அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறமா எங்கே போனாலும் இதுக்கு தொந்தரவு வந்தால் என்னடா பண்ணுவேன். வழங்கிடு இதை வேற பார்த்துருச்சு என்ன. ஓகே இப்போ நான் எப்படி மேலே ஏறுவேன்? ஸ்டாமினா இல்லையே. ஏறிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஏறிடுப்பா, ஏறிடு. ஒரு ஸ்பேஸ் பார். அப்பாடி கடைசி ஸ்டாமினா போட்டு கடைசியில் வந்துட்டேன். மோனா வேணாம். ஐயோ மோனாவும் வேணுமே. ஓகே அந்த ஷீல்டு உடைக்கு வந்து தாங்குன்றதா நம்மளுக்கு நல்லது. ப்ராப்ளம் இல்லை, ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். என்னடை சின்ன பயலே, திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அடிக்கணுமாடா உங்களை? நான் அடிக்கிறேன் வர வழி. ஐயோ திரும்ப அவன் பேசுகிறத கேட்கணுமா? கேட்குறேன், எல்லாத்தையும் கேட்குறேன். From this day forward, you will honor the oaths you have made to Her Majesty that you shall sweep through this land like the icy winds of the furthest north. As Her Majesty expects of you loyalty, ruthless, for the trials that we face are harsh. நீ பேசுறது மாதிரி கேட்க முடியாத காமெடி. Like kites who shall become redoubtable foes of Mr. Cyclops. Kites are This is, of course, an analogy. So as your தம்பின்னு ஒரு கேரக்டர் அந்த கவர் எவ்வளோ பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்களா? கேம்ல shall be considered a betrayal. And the Whoa, that's really strict. கண்டிப்பாக நான் தம்பின்னு ஒரு தேவை தான், ஆனால் இந்த மாதிரி இல்லை. Seeking to please everyone pleases no. இருந்தாலும் அவனோட இதுவும் நல்லது தானே. பட்டியை பற்றி அவனுக்கு தெரியக்கூடாது, தம்பிக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறான். Hey, a harbinger wants to spar with us personally? What? I can't believe it. Am I hearing a hint of a? Sir. That's the spirit. Now come at me, you. Okay. I must leave no stone unturned. ஷீல்டு போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். ஷீல்டு போடுறாடே, ஒரு தானே ஷீல்டு போட்டால் போகுது எனக்கு. போதுங்களா? அடே முடிஞ்சது. அடே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்களா? ஒரு எல்லாத்தையும் ஒருத்தனுக்கே போடுறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷம்டா. அவனுக்கும் லைஃப் போகுது, ரொம்ப சந்தோஷம். அடே வெயிட் பண்ணுறாடி, உனக்காகட்டே வரேன். உள்ள இவனை வச்சு தான் ஹீலிங் இன்னைக்கு. மண்டையிலே போடு. ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கம்மிங்க. யார் வரா? ரொம்ப சந்தோஷம், உங்களுக்கு தான், பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ ஆமாம், இவனை மறந்துட்டேன், இவன் ஹீல் பண்ணுற கேரக்டர் ஆச்சு. இதை வந்துட்டு நடி, இது ஹீல் பண்ணுற கேரக்டருங்க. அடே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறா.
I'll catch up. Leave it all இது to me. ஹீல் பண்ற கேரக்டருங்க. இதை நான் மறந்தே போயிட்டேன். அவ்வளோதான்டா பண்றாடி. எல்லாத்தையும் பண்றோம். Riptide. Incoming. It isn't time for I must leave no stone unturned. இவனை எப்படியே டவுன் பண்ணிட்டா போதும் எனக்கு. அவ்வளோதானே. நீ டவுன் ஆயிடுவாடா போ. Swift and merciful. ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் டவுன் ஆனதில் எனக்கு ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷம். என்ன திரும்ப இது ஷீல்டு போட்டான். To the chase. அடே யாரா நீ? அவ்வளோதான்டா ஓவர்லோட முடிச்சுட்டான். நீ நீங்க செட் பண்ணுறா. You can run, but you can't hide. I see through you. Don't blink. ரொம்ப சந்தோஷம். Don't be a killjoy. We've only just begun. அடே அடே. Fuse is lit. You can't run. Well, From whence you don't came. be a killjoy. Swift and We've merciful. only just begun. Roasted fried. Steady as stone. Done. You need to hurry up. Roasted fried. ஷீல்டு மெல்ட்டு. இதை வந்துட்டாரு. இருந்ததாங்க எனக்கு. With sword comes shadow. Speed of light. அதுலேயே அவனுக்கு லைஃப் போகுது. Forth my blade. அல்டிமேட்டை போட்டுருவோம். எதுக்கு அல்டிமேட் இனிமேல்? I must அவன் leave தான். no stone unturned. Do you all understand what I said earlier? ம். Yes, sir. Excellent. And you all almost managed to get me limbered up. In other words, you've done well. Thank you, Lord Harbinger. ஓகே. All right, hush now. Now then, I wish you all glorious victory. Dismissed. சைல்டு இந்த சைடு என்னமோ பேசிட்டு இருக்கிறான். Brother, you are amazing. Oh, Tooser, what in the world are you doing here? அட பாவி தெரியாத மாதிரியே I was நடிக்கிறான் thinking பாத்தியா? that the traveler had taken அதுல you to... இருக்காப்ல. Yikes. That's some terrible acting. அதானே. அழகமாக I told you, நடிப்படா didn't I? சாமி இது அப்படிங்கிற I'm மாதிரி. not the man I was when we first met. By அடே that, I assume you இடி mean தலைமலை இது that puts a விழுந்துற great போகுது. strain சீக்கிரம் on பேசி my- முடி. I still haven't fully recovered. Anyway, I'm no senora. The foul legacy transformation. I want to learn to fight too. அடங்கிடும். Now, Tooser, fighting it, I can teach you. But I want to protect. that's a good answer, Tooser. When I return to Snezhnaya, I will start teaching you fighting techniques. Leave. You know, Tooser's a good kid when he's not being so stubborn. You've had a nice long time ஓகேடா here in Liyue, சீக்கிரம் பேசி haven't you? முடித்தாடே. But you've been so busy. நான் அன்லாக் பண்ணது வந்து சைல்டியோட ஸ்டோரி ஆச்சே. Tooser, you know I'm very அவன் busy தம்பியோட at work. ஸ்டோரியில வருது. And hasn't it been fun traveling all over the place with a proper traveler? He's just worried he won't be able to. Well, how about this? Oh dear, who taught this little devil to bargain? All right. Take me to visit the Institute of Toy Re. Do you think he means that ruin that the Millilith was talking about? The one where all the ruin guards were coming from? Done deal. As your brother, it's only right for me to grant. Exactly. Are you sure this is a good idea? You should come along too, traveler. It's Let me think. Ah, yes. The Institute of Toy Research is not far at all ஓகே from லிங்கோ Leisure பஸ்ல இன்னும் வர Pass. சொல்றாப்ல. Now, நீ அங்க அப்படி என்னடா traveler, இருக்கு? you're not the sort of... பக்கத்துலேயே ரூயின் கார்டு ஸ்பாட் வேற இருக்கு. அங்க வந்து ரூயின் கார்டு இது அடிங்கன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வெறுப்பாயிருவேன். நல்லது. 4 புக்கு தான் கொடுத்துருக்காப்ல. டிஃபெண்டர் ஆஃப் த ஒரே நிமிஷம்ப்பா. டைம் சேஞ்ச் பண்ணால் மழை நின்றும்ல. நம்ம காலங்காத்தால போவோம். நல்லது.
யாரா அவனுங்க எங்க போனாலும் இருக்கானுங்க. Such fair weather. எங்கடா வரணும்? நான் இங்கிருந்து போய்க்கிறேன்ப்பா. நாங்கள் ஒன்று வச்சுருக்கோம். அங்கே போய் பார்த்துட்டு மாற்றிக்கலாம். வேணாம், எப்பயும் மாற்றிக்கலாம். மோனா உப்பே நம்ம எடுத்துக்கலாம். பின்னாடி பிரச்சனை வந்துடும் அப்புறம். லைஃப் ஏற்றுப்பா. ரொம்ப நன்றிகள். இன்னும் ஏறல. மிக்க நன்றி. வரண்டாடி. ரூயின் கார்டு இருக்கிற ஏரியா அதெல்லாம் பார்த்து போகணும். ரூயின் அண்டர் வேறு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, எனக்கு ரொம்ப நாளாக இந்த பைப்பெல்லாம் எதுக்குடா இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு டவுட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ தெரிய போகுது. உள்ளே போயிட்டு வேறு யார் வருவானுங்கன்னு தெரியாதே. டைம் சேலஞ்சா இல்லை யார் வருவா? எந்திரிக்கலை. மிக்க சந்தோஷம். ஸ்டோரி தாக்கா உள்ளே வருமா? Welcome to Liyue's Institute of Toy Research. Yeah, we're here. I can already hear. What is this? போய் சொல்லி கூட்டிட்டு வரான்டா அவன். Based on my limited understanding, I believe this is one of Dottore,'s another one of the Fatui harbingers. He loves tinkering with old things. Okay, Dottore யாரோ சொல்றாப்ல. Personal passion of his. So, he converted these ruins into a ruin guard research lab. அடப்பாவி. அப்படியே அவன் செஞ்ச ரூயின் கார்ட்ஸ் எல்லாமே. ஆனா இதெல்லாம் அபிஸ்க்கு கீழ வரும். No, they have much closer connections to the abyss. So, strictly, as to why the ruin guards have been moving outside of this area recently, I can only imagine that he's gotten bored of playing around with them and has lost interest in this place. Wow, yet another harbinger with a bit. But at least this explains why you were totally okay with bringing Tusser here. Well, I wouldn't go quite that far. Of course I am. But no matter what the day, even Tusser understands that, now that he knows what he's fighting. What are you guys chatting about? Come on. All right. நல்லது. டிப்பனர் சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்ஸ். அடடே, தம்பின்னு ஒரு ஓகே நம்மகிட்ட ஹைட்ரோ இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. லெவல் 82வா? சரி போய் பார்ப்போம். பைப்பாக இருக்குது, போய் பார்த்துருவோம். Brother, someone was saying that Mr. Cyclops is a killing machine. என்னன்னு பண்றது? இன்னும் அந்த சவுண்ட் வருதா என்ன? இந்த சவுண்டு வருதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். சரி ஓகே. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூயின் கார்டு மேலே அப்படியே பூந்து கிடக்குறானுங்க. ஸோ தாங்கி நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாமா ஒரு வேலை? சரி ஓகே, ஒரே நிமிஷம்ப்பா. இந்த சவுண்டு திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படி நான் என்னடா பாவம் பண்ண உங்களுக்கு? க்ளோஸ். நல்லது. எல்லாம் நேரம் டைமுன்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான். இப்போ வச்சு நான் பேச கிளியராக கேட்குதா? இந்த சவுண்டு இது வருதா? உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரூயின் கார்டாக இருக்கானுங்க. Were they now? What a silly thing for them to say. Yeah, I knew that they were lying anyways. Mr. Okay, Cyclops unmute is here to பண்ணிட்டேன்ல. defeat the bad guys and போயிட்டே protect the இருப்போம். world. வர வழி Right. சேர்ற போடாடே. Cyclops around? That's right. Okay, I'm going to go சாங்கியனுக்கு மாற்றிக்க முடியுமாடா? Hey, Tusser, wait up! நஞ்சிடும். அடப்பாவிடை. Will Tusser be alright? டோர் லாக் ஆயிடுத்து. டியூசரின் கீரி அதோ கட்டிட்டான்.
மாற்ற முடியாது. நம்ம லீவ் ஆகிட்டு வருவோமா? ஜஸ்ட் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களாடா இங்கே? அங்கே ஒரு ஜஸ்ட் இருக்குது, ஆனால் இங்கே எப்படி போகிறது? சரி, முதல்ல நம்ம வந்து லீவ் ஆகிட்டு சாங்கியனுக்கு மாற்றிட்டு வருவோம். சாங்கியன் மண்டையா ஆல்ரெடி சாங்கியனுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஸோ சாங்கியன் ஆர்டிஃபேக்ட் வா. க்ரையோ டேமேஜ்க்கு அப்புறம் வேறு இல்லையாடா? க்ரையோ 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 கண்டா இருக்கா? என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே, மேக்ஸ் லெவலு. எனக்கு அப்போ க்ரையோ டேமேஜ் இருக்கு. என்ஹான்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இதை. ஏதோ நல்லதாக வந்துச்சுன்னா இதை அப்படியே தாங்கின்னு கூப்பிட்டு போவோம். அது ஒன்று நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். வேஸ்ட் இது பண்ணிடக்கூடாது. ஆஹா 967 மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி. ஐயோ இவனுக்கு நான் ஏன் வந்தேன்? ஏமா நோயல் 4 பீஸ் செட்டாக எடுத்துருக்க அவனுக்கு? இல்லையே 2 பீஸ் செட்டு தானே. ஓகே நல்லது. கப்பு தானே கேட்டேன். க்ரையோ டேமேஜ் இப்போ இதானே போட்டது. என்ன வருது? டிஃபென்ஸ் இன்னொரு லெவல் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு 8 லெவல் வரைக்கும் போட்டு பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு வாடா. ஓகே நம்ம வரப்போகுது. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஏதாச்சும் நான் என்ன பண்ணுறது? இதான்டா க்ரையோ டேமேஜ் போனஸ். ஐயோ கிரிக் 2.3 இருக்குது இதில் எவ்வளோ இருக்குது? 2.1. ஏன்டா வரீங்க உள்ள? க்ரையோ டேமேஜ் போனஸ். ஓகே இது எடுத்துப்போம். அப்படி எங்கடா இருக்க? வாடாடி. லைஃப் போட்டாச்சு. உள்ளே போகலாம்டா, உள்ளே போகலாம். ஜாலி போகலாம். ஸோ நான் லெவல் 90 போட்டு உள்ளே வந்திருக்கலாம். திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் இருந்து பேசிக்கலாமா? ஆமாடா இப்போ எனக்கு கில்லிங் மிஷின் இல்லையாடா? அது போனா மிதிச்சே சாவடிச்சிடும். Mr. Cyclops is here to defeat the bad guys and protect the world. He's my favorite toy. Right. With Mr. Cyclops around? That's right. Okay, I'm going to go play with Mr. Cyclops now. ஓகே போய் விளையாடு. Hey, Tooser, wait up. உள்ள போனே கதவு சாத்தியோ தெரிஞ்சது. Will Tooser be all right? நேரண்டா. There's another path over there. Let's move. இங்கேயே நம்ம இருக்கு. இதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அட பாவி. அடை உங்களுக்கு மனசாட்சி நல்லது. இதை நான் யோசிக்காம விட்டேன்ல. இங்கேருந்தே மேலே ஏற முடியாதாடா? முடியாதுன்ட்டாங்க. வர வழி இல்லையே. ஓகே இருக்கு. இருந்தாலும் மேலே நம்ம இருந்துச்சுல, அது என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு
எதுவுமே இல்லையா? எதுக்கான எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்தேன்? என்ன போக வந்துட்டு இருக்குது இங்கிருந்து? நல்லது, நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காப்ல கேமை. திரும்ப கீழே போயிடுச்சு. அடை, யார் அடிக்கணும் இங்க? நல்லது. நெருப்பு வருவியா? நெருப்பு எடுத்துட்டு வருவியா? என்ன இதுக்குள்ள இருந்தா ஸ்கெட்சிங்க்கு இது வருது. அச்சிச்சோ, நான் இவ்வளோ எடுத்தேன். ஒரு ஐடியாவே இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. நேரம் மோனா மட்டும் இருந்திருந்தா என்னமோ பண்ணி எடுக்கலாம். 1600 1700 விழுகுது. நல்லது. செஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களாடா இங்க? போய் பாப்போம். அது பக்கத்திலே போக முடியவில்லை. இந்த கதவு திறக்குமே என்ன? ஓகே, இந்த கதவு திறக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். அடே, ரூயின் கார்டு என்ன? ரூயின் கார்டு இங்க தான் செய்யறாங்க போல இருக்குங்க. அடே, ரூயின் கார்டு எந்திரிச்சிடாதீங்கடா. எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? எந்திரிச்சிங்கன்னா ஜோலி முடிஞ்சது இன்னைக்கு. பாரு எத்தனை பேருன்ட்டு. வரேன். அங்க டேக்குதுலடா, இங்க செய்யறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஓகே, ஆமா அந்த அடப்பா விதை கீழே போயிடுறபடியே சைடில் போகுது. சரி, ஓகே, நம்ம பக்கம் வரல. அது வரைக்கும் சந்தோஷம் இல்லைதான். கீழே போனா சரியான சம்பவம் இருக்கு. அடப்பா, யாருக்குமே பரலையா? You're mine. One with my blade. ஓடு. என்ன இத்தனை பேர் வரானுங்க? ஓகே, ஒரு கீ இதுக்கு போடலாம். ஓடி, என்னடா உனக்கு வெப்பம் இப்படி? இவளுக்கு வந்துடுது, ஷீல்டு சீக்கிரம் வந்துடுது. இந்த மாதிரி டேமேஜ் நம்ம எப்படிங்க எடுக்கிறது? என்ன வெப்பன்? ஸ்கைகார்டு ஆர்ப்பு தானே. ஓகே, லெவல் 82. ஆர்டிஃபேக்ட் எல்லாமே தங்கத்தில் இருக்கு. அன்ஏபிள் டு வியூ ஆர்டிஃபேக்ட் டீடைல்ஸ். 46 41 தானே இருக்கு. ஆர்டிபோர்ட்ல டேலண்ட் டீடைல்ஸ் போகணும்ல, மறந்துட்டேன். 111க்கு 71. நல்லது. ஆனா என்கிட்ட அப்படி இல்லையே. இந்த செட் எதுவும் இல்லை. பக்கத்துல போனா திறக்குமா? ப்ரீசியஸ் டெஸ்ட் எது கிடைக்குமா? நல்லது. இது ஓட்ட வலிக்குள்ள ஹோல் சரியா போகாதான் என்ன? போகலை. ஓகே, ஓ, இது ஸ்லைமி செய்கிற இடம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
சூப்பராக இருந்துச்சு. என்ன இல்லைங்கம்மா இருக்கு உள்ளே போகும்போதே சிலந்தி இருக்கிறது. நம்ம அதை கவனிக்காமல் இந்த மாதிரி டக்குன்னு போயிடணும். இருந்தாலும் அதை அடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கே. அது துப்பிடுங்க. இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம்ண்ணா. அதற்கு கூட ஹெல்த் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதை வந்துட்டாமா. காமன் செஸ்ட்டுக்கான எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். ஓகே காமன் செஸ்ட் இல்லை. அடே 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 நீ இல்லடா. ரொம்ப நன்றி. Speed of light. அடப்பாவி ஒருத்தனுக்காக நான் இது போட்டேனே அல்டிமேட்டு. சி வெயிட் பண்ணு. அங்கே ஒரு உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சு, அது எனக்கு வேணும். அடையாடி ஏம்மா இப்படி பண்ணுற? கடைசியில் இந்த பைப்பாக இருக்குல்ல, நீ இருந்ததே ஒரு பெரிய டைட்டன் ட்ரோயின் கார்டு கூட தான் சொல்லிட்டா இப்படி இருக்கும். செத்து போயிடணும். இப்போ வரைக்கும் எந்த ட்ரோயின் கார்டும் வரலைன்னு நினச்சா அதுக்குள்ள ஏதோ ஸ்டோரி வந்துருக்கு. See that big square cube in front of you? Yay! Do I really get to help my big... You bet. Now I'll count down from 3. ஒரு சேம் டைம் ஒரே டைம்ல அழுத்தணும் போல இருக்குங்க. என்னமோ இருந்தா மாதிரி இருந்துச்சு. இது என்னது? ஓட்டையா? எப்படா சைடு போறது? ஓ ஓகே ஓகே புரிந்து புரிந்து புரிந்து. வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன். அடுத்த ரூயின் போடா. நாங்களும் ஆகாயத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டாளுங்க. அடப்பாவி. It's a witch ray that will turn you into a little lamb if it hits you. So stay out of its way. That's scary. வந்துட்டேன். ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக என்னென்ன பாடுபட வேண்டியது இருக்கு பார்த்தீங்களா? தள்ளி போடாடே. ஐயோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக. சரி ஓகே வேற வழி இல்லை, கீழே போய் தான் ஆக வேண்டும். மேலே ஏறிட்டு போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் எடுத்தாச்சுல அது போதும். இதுல என்னது இருக்கு? ஸ்டாம்பில் கன்யூஸ்லி ஜெயினியோட கரெக்டாக எனர்ஜி. ஓ கீழே அந்த இது வந்து எனர்ஜி வந்து டவுன் ஆயிருமாங்க. இது ரைடன் ஸ்டோரி அப்போ அந்த விஷனோட பவர் போச்சுல, அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். என்ன நம்ம அந்த சைடு போயிட்டே வரணும் போல இருக்கு. சரி ஓகே. நன்றிடா. அடுத்த ரூயின் கடை சீக்கிரம் வாடாடி. நீ இந்த விதத்துல யூஸ் ஆகும்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியலடா. அதுல பட்டு உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையா? ஆச்சரியம்தான். ஏன் சீக்கிரம் போய் ஆகணும். சரி இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டோரி வந்து நம்ம லைவை முடிச்சுக்கலாம். மேலே ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை. இந்த சைடு நல்லது. ஓ இன்னொரு ஐயோ அத்தனை ரூயின் கார்டு இருக்கானுங்க. எந்திரிச்சானுங்க இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது போல இருக்கே. வரேன். ஓகே அவன் வரான், அதனால ரூயின் கார்டு வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். You're not hurt, are you, Tooser?
Wow, this room is huge. Is this where Mr. Cyclops takes his? வேணாண்டா வேணா. It is impressive, isn't it? Now, how about a little game of hide and seek? Now? Okay. I have a surprise. A surprise? Oh. Don't worry, you'll have the chance to look for it later. நல்லது. Okay. 60 is a எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? 2 பேர் தானே. சரி ஓகே. ஐயோ 1 மினிட்க்குள்ள இவங்க எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் போல. 59, 58. There's not much time. Let's clear all these hazards out. ஐ இது எனக்கு வேணாம். 48, 47, 46, 45. என்ன? Are you guys ஏய் சாங்கின பாத்துடா. What's all that crashing and banging? Don't worry, it's all part of the surprise. I must leave no stone unturned. 16, 12, 10. அடி No cheating. You skipped a few numbers, you little rascal. அதானே. You noticed. என்ன? 15, 14, 13. அடி 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 அடி. நல்லா 10 செகண்டே முடிஞ்சது. அடப்பாவி. டேய் அவங்களால அடிக்கவே முடியல. அப்புறம் நீ அடிச்ச. ஓகே கொத்து கொத்தா வருது. 3, 2, 1. Okay, you ready? Give me another 10 seconds, too, sir. Still hiding. இப்போ என்ன 10 செகண்ட் இந்த பிற நீ முடிப்ப. Huh. Now who's the cheater? All right, 10 seconds. That's it. விளங்கி விடும். 10, ஓடு அடை 9, 8, 7, 6, பின்னாடி ஒரு பிரளயமே நடந்துட்டு இருக்குடா. 3, 2, இது ஒரு 5 செகண்ட் முன்னாடி காமிச்சிருந்தேனா 1. நான் ஈஸியா அவங்கள முடிச்சிருப்பேனேடா. என்னடா ஆச்சு அப்படி சர்ப்ரைஸ்ன்ட்டு. ஓகே நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. இதான் சர்ப்ரைஸா? ஏய் அதுக்குன்னு போய் சைல்டு அடிக்கணும்னு சொல்லிடாதீங்கடா. This is everything I've ever dreamed of. It's Mr. Cyclops' world. Wow, he actually pulled it off. But Paimon wonders if he'll be all right after you. Awesome. Boy, if these Mr. Cyclops is சைல்டு எங்கன்னு கேளுங்கடா. சைல்டியை காணோம்டா. சைல்டு ஸ்டோரியில சைல்டியை காணோம். இவன் தான் இருக்கிறான். டேய் அன்லாக் பண்ணது சைல்டியோட ஸ்டோரிடா. Wait, aren't you guys? Oh, that's right. Look. ஓகே ஃபைன் சைல்டு அண்ட் டாக் டு ஹிம். அங்கே தான் இருக்காப்புல. அட பாவி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நிற்கிறான் பார்த்தியா. ஓகே இங்கே ஓடி ஆடி விளையாடிட்டு இருக்கட்டும். இல்லை ஜஸ்ட் ஏதாவது இந்த சைஸுக்கா இல்லை. It's a good thing that you two found me first. Looks like using the foul legacy transformation while I was still injured took more out of me than I thought. I have no idea what I'd do if Tooser saw me like this. Look at me, deflated as a burst balloon. As I recall, I figured that you probably wouldn't take me out. உங்ககிட்ட ஹைட்ரோ விஷன் இருக்கு இல்லை ரெக்ரோ விஷன் இருக்கா? அதை முதல்ல சொல்றா. அடிக்கடி எலக்ட்ரோவா வர அடிக்கடி ஹைட்ரோவா வர. ஆனா எங்களுக்கு கிடைச்சா மட்டும் நீ ஹைட்ரோவா தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. சோசர் பண்றமா நீ சைல்டு மண்டையா. சீக்கிரம் முடிச்சிடுறா. If you give someone a dream, that is what family is all about, isn't it? Remind you. Quit the tough guy act already. You need to see a doctor right away, mister. A fine suggestion, but first, I have a little something for Tooser. Please give to him on. Huh? Is this? Indeed. I had made it to order by a smith some time back. Wow. Now that Paimon thinks about it, Child's family are really like. I'll also need you to explain my. You'll help me out, won't you? கம்மல் போட்டிருக்க பண்ணாது. இப்பதான் நான் அதை பாக்குறேன்.
The cold will kill the pink. கம்மல மூக்குத்தி அல்ல மூக்குத்தி மூக்குல போடுவாங்களே அப்ப அது கம்மல் தான். Delightful memories. காதுல போடுறது கம்மல் தான். Tooser taught you that one, did he? All right. கோ இன் பீஸா? என்னடா ரெஸ்ட் இன் பீஸ் மாதிரி சொல்றீங்க? என்ன திருப்பி வந்துட மாட்டீங்களேடா? I can't find him anywhere. Where did he go? What? Why? Why would he leave without me? Who the fever suddenly wanted to buy Mr. Collapses? Yeah, so he had ஆமா to அவன் feel இது hurry. தாய் தானே சொல்லி கூட்டு வந்தான். Well, that's great. But still, I was kind of hoping we could play here a little longer. என்னடா சைல்டு போயிட்டான்டா. I never knew that they made Mr. Cyclops. Look, it even has my name on it. You're really loving. You bet. Mike, you had a tour of? Do you think you're ready? Don't worry. I know I can't get my way all the time. That'd just be annoying. So... யாபா முடிஞ்சது அப்பயாச்சு. 60 பிரிமோ உனக்காக தான் இத்தனை பாடும் பட்டுருக்கிறேன். அந்த சைடு பிரிமோ தான் இருந்தாச்சான்னு பார்க்காம விட்டேன் நான். சரி பிரிமோங்கிறேன் செஸ்ட்டு. எத்தனை புக் கொடுத்துருக்காங்க? ஒரே ஒரு புக்கு தானா? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்டா. அடை மெண்டல், நான் அடித்தா என்கிட்ட அடி வாங்க மாட்டேங்கிற. ஓகே போ, வெளியே போயிடுவோம். ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு, நான் போயிட்டு வேலை வேறு இருக்குது. 1 ஹவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இன்னொரு மீட்டர் வர சொல்கிறாப்லே வந்துடுறேன். மெண்டல் போட்டாவு. அடப்பா மேலே தானே போகணும், ஏன்டா தோக்க போகிறேன்? திடீர்னு சைல்டி கூட இது வந்துருச்சு, என்ன பண்ணுறது? ஃபைட்டு பக்கு பக்குன்னு இருக்குல்ல, ஈஸியாக அடிச்சிடலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. எப்படா அவ்வளோ தூரம் மேலே வருவேன்? ஒரு லிஃப்ட் கட்டி வைக்கக்கூடாது? எப்படி வரணும்? இங்கே தான் வரணுமா? அந்த சைடு ஏறி இருக்கணும். நான் தப்பா இப்படி திரும்ப மேலே இந்த சைடு ஏறிட்டேன். வந்துட்டேன். அடே விளையாடு மண்டையா, உங்கள்கிட்ட பேச நான் வரலடா. கிளம்புடா டே, குட் பை. கிளம்பு. Sir, okay. Young Master Tooser, I've been waiting for you. Did Child send you? That's correct. Master Child instructed me to arrange for young Master Tooser's return trip. Please, come this way. Who are you? My big brother always tells me never to go off with strangers. But you've been following us around. Yeah, that's because I've known who you are all along. What? My brother told us all about you in a letter he sent back home. Sister Tonya read it. I actually recognized you the moment I saw you. What a strange twist of fate. நம்ம யாருன்னு இவராக அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்ப அங்க சண்டை போட அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் என்ன அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியவில்லை. அவனா வாய் திறந்து சொன்னாதான் தெரியும். Well then, see you, Mr. Nice Guy. I'll wait for you back home. You definitely have to come visit Snezhnaya sometime. Pinky promise? You make a pinky promise, you keep it all your life. You It's bye-bye, Tooser. Have a safe trip. நல்லது. அடே தைமா நீயும் பேசாத. ஓகே. Child? So you were here this whole time? Partings are special moments.
If he spent his final moments in Liyue seeing me all haggard and weak like this, that's not a memory I want him to leave with. Still, it is a shame that I couldn't see him off by myself. I should have been the one taking him back. I do have subordinates to escort him, but I still feel a little uneasy. உன்னை யாரா வடியில போய் ஜாயின் பண்ண சொன்னா? Spoiled him enough already? பட்டுயி ஹார்பிஞ்சர் எல்லாத்துலயும் போய் இருந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அன்ஈஸியா இருக்குதாமா. Yes, I almost forgot. Remuneration for your services. சரி, ஓகே. One other thing. Don't forget our promise now. Let's have her this time with my honor as a harbinger on the line. என்ன இன்னொருத்தர் போய் அடிக்கணுமா? Regardless of who wins or loses our next bout, I'll introduce you to my other siblings, Tonya and Anthon. They're great kids. We'll take you up on that offer. Farewell, my friends. Okay. சபா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுச்சு. 60 பிரிமா குட்றா. எவ்வளோ இது இருக்கு? ஒரு விஷயம் பண்ணிடுவோம் இப்பவே. பாலுக்காக தான் இத்தனை இந்த படம் எதுக்காக எடுத்துக்கிட்டுன்னு எங்கடா போச்சாது? ரைடன் சோகனுக்காக இந்த படத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். எதுக்கடா எடுத்துக்கிட்டு அப்படி இருந்துச்சு. சரி ஓகே, ஒருவேளை கிடைச்சிட்டா அது வேற போய் தேடி இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஒன்னொன்னா எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். வேற வழி. நல்லது. அதுக்கப்புறம் இது கேட்ச் ஒரு வெப்பன் இருக்குங்க. அதை வந்துட்டு எடுக்கணும்னா இது வந்து 6 மீன் தேவைப்படுது. போய் பார்த்தா ஒரு 3 மீன் இருக்கு. அதுலேயே பிடிக்க போனா ஒரு 2 மீன் எங்கேயும் மறைஞ்சு போயிடுது. 1 மீன் தான் பிடிக்க முடியுது என்னால். ஸோ கோல்டன் கோயி ரஸ்டி கோயி தான் தேவை. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோயன் கோயி ரஸ்டி கோயி, அதுக்கப்புறம் இந்த ரெய்மி, இந்த 3 ஃபீஸை கொடுத்தா இது எடுத்துடலாம். கேட்ச் வந்து ஒரு வெப்பன் எடுத்துடலாம். என்ன பண்ணுறது, ஏதாவது கிடைக்க மாட்டேங்குதே. ஸோ இன்னொரு 2 இது எப்போ ஸ்பான் ஆகணும் வேறு தெரில. அங்கே போன வர அது எலக்ட்ரோ மேஜ் இருக்குது, அது பெருந்தொல்ல. வேறு கொஸ்ட் இருக்காடா திரும்ப வர மாதிரி? எதுவும் இல்லை. ஸோ லீவ் ஆகிட்டு இன்னும் போயிட்டு நான் வந்து 6 ஃபேஸ் கேமரானோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். அப்படியாடா பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா பார்க்க தானே போகிறீங்க. இங்கே இருக்கு. நம்மளுக்கு ரைடன் சோகன் வேணும். ஸோ அதனால் எத்தனை விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 12 18 விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஒரு விஷயம் கிடைக்குமா அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஏமா சரி, ரைடன் சோகன் தான் நினைக்கிறேன், கன்ஃபார்மாக தெரில. ரைடன் சோகனாக தான் இருக்கும். இங்கே போயிட்டு இங்கே உட்கார முடியாதா? சார் மான்சாட்டில் இருக்கிற ஸ்டாச்சு மாதிரி உட்காரலாம். சரி, நான் போய் முன்னாடி போய் நின்றுக்கிறேன். யார் கெச்சிங் எலக்ட்ரோ கேரக்டர் தானே? வேணாம், உங்கள்கிட்ட எலக்ட்ரோ கேரக்டர் இருக்கலடா, அப்புறம் ஏன்டா நீ வரேன்னு கேட்டுருவாங்க. நம்ம நோயிலே வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் வரவா போகுது. விஷ் பண்ணு ரைடன் சோகன்றா போடான்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாங்க. விளங்கிவிடும். ஸோ 28 140 பிரிமோ சேர்க்கணும். 140 பிரிமோக்கு நான் எங்கே போகிறது டக்குன்ட்டு? ஸோ நாளைக்கு ஒரு கமிஷன் பண்ணி 4 நாளைக்கு ஒரு கமிஷன் பண்ணனா ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்ட் அன்லாக் பண்ணலாம். 2 ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இவங்களோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டில் வந்துட்டு இது கிடைக்குமா, பிரிமோ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு டவுட்டு தான், எனக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன பேனட் முடிய எத்தனை நாள் இருக்குது? 2 days 20 hours.
ஸோ கடைசி நாள் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. நாளைக்கும் போயிட்டு அவரே ஏதாச்சும் ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு மிஷன் வரும் பண்ணிட்டு ப்ரீமோ ஏதாவது கிடச்சா சேர்த்து வச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு விஷ் ஒரு 60 ப்ரீமோ எடுத்துகிட்டு ஒரு விஷ் கிடைக்கலையா அவ்வளோதான், சேர்த்து வச்சுரு ஆல் ரீரன் வரைக்கும். ஸோ இடையில வேறு ஏதாவது ரீரன், அதாவது இந்த க்ளீ வந்தால் எடுப்பேன். நம்மக்கிட்ட வேறு என்னென்ன கேரக்டர் இருக்கு? க்ளீ வந்தால் எடுக்கணும். சரி இதில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, கேரக்டர் அடிச்சு கீ வேணும் எனக்கு, க்ளீ. ஸோ எங்கே போச்சுப்பா, எங்கே? ஸோ இதை எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வேறு யாரும் எடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் வாங்க எடுக்கணும். நீங்கள் வாங்க வந்து எப்படியோ 4 ஸ்டாரில் கிடச்சிரும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். 5 ஸ்டார் தான் நம்மளுக்கு பெரிய தலைவலியாகவே இருக்கும். ஐயா தான் எடுக்கணும். எனக்கு ரயோ கேரக்டர் ஒன்று வேணும் கண்டிப்பாக. ஸோ ஜாங்கின்னு வச்சு என்னால் ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியுது. நல்லா இருக்கிறான் அவன், செம்மையாக இருக்கிறான். பட் எனக்கு அயாக்கா வேணும். அடுத்த ரீரனில் தான் பார்க்கணும், வருமா வராதான்னு தெரியவில்லை. இவன் ரைடன் சோகன், நீ வந்து இப்போ தான் நீ ஃபஸ்ட்டு பேனர்லேயே வந்திருக்க, அதுக்குள்ளே ரீரனை பற்றி பேச வச்சுட்ட பார்த்தியா? ஏமா கிடைக்க மாட்டேங்கிற? சரி ஓகே, சாரா என்னது இது? என்னது இது? ஓ அவுட்ஃபிட்டா? ஓகே ஓகே. ஓகேவா, நம்ம லைவ் அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். நான் போயிட்டு இப்போ ப்ரிமோ சேவ் பண்ணுவோம், யூஸ் ஆகும். ப்ரிமோஸ் வந்து யூஸ் ஆகும், சேவ் பண்ணுவோம்.